This conference will now be recorded. Well, hello everyone. I am Chris P. I am an alcoholic. I live in Florida in the United States, and my sobriety date is February 25th, 2012. So I have 9 years of sobriety. Translate, please. నమస్కారం అండి. నా పేరు క్రిస్. నేను ఒక తాగుబోతుని. నేను ఫ్లోరిడా అనే రాష్ట్రం, అమెరికాలో ఒక రాష్ట్రానికి నివాసితురాల్ని. నేను ఫిబ్రవరి 25, 2012 అంటే 9 ఏళ్లుగా తాగుడికి దూరంగా ఉన్నాను. గో హెడ్ క్రిస్. Thank you. So I'm supposed to speak on what it was like, what happened, and what it is like now. And I will say that I will give a little bit of what it was like, but we all have drunkalogs. And to me, there's nothing that I can share about my drinking history that will be that different from a lot of us in these rooms. Translate, please. నేను ఇప్పుడు ఇవాళ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నేను ఎలా ఉండేదాన్ని, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను. నేను ఎలా ఉండేదాన్ని అనే విషయాన్ని గురించి నేను కొంచెంసేపు మాట్లాడతానండి. కానీ దీన్ని డ్రంక్ లాగా అంటారు. తాగుబోతు జీవితంలో మనం మాట్లాడుకునే విషయంలో మిగిలిన వాళ్ళకి నాకు పెద్ద తేడా ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదని ఆవిడ చెప్తున్నారండి. గో హెడ్ క్రిస్. Thank you. So my goal today, and I'm excited to be here, is to share my story and how the solution of AA has improved my life and helped with my sobriety as I live each day on life's terms. My story begins basically like everyone else. I am the oldest out of 6 children. My father and my grandfather and several cousins were all in the military. My mother really was a normal drinker. She might have a drink, but most times she did not. My dad, being in the military, I saw him drink all the time, and my grandfather as well. So, and especially around the holidays, alcohol was available. It was not available when it wasn't a holiday, though. Please translate. ఎస్. నేను ఇప్పుడు నా జీవిత కథను చెప్తానండి. ఒక మార్గదర్శకంతో ఏ సూత్రాలు నా సొబ్రైటీకి ఎలా తోడ్పడ్డాయనే విషయం గురించి మాట్లాడతానండి. నా కథ ఎలా మొదలవుతుందంటే, నేను 6 పిల్లల్లో పెద్దదాన్ని. మా తాతగారు, మా నాన్నగారు, నా కజిన్స్ అందరూ మిలిటరీలో పనిచేసేవాళ్ళు, సైన్యంలో పనిచేసేవాళ్ళు. మా అమ్మ కొంచెం తక్కువగా తాగేది. మా నాన్న మాత్రం బాగా తాగేవాడు. మా నాన్న, మా తాత బాగా తాగుతూ కనపడేవాళ్ళు. ఎస్పెషల్లీ అది ఏం చెప్తున్నారంటే, సెలవుల టైంలో మాత్రం విపరీతంగా తాగేవాళ్ళు. మా అమ్మల రోజుల్లో కొంచెం తక్కువ కనబడేదని ఆవిడ చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రిస్. Thank you. So for me, I was what I would call a late bloomer as far as my alcoholism taking off. I may have had or been allowed to have a small glass of wine during the holidays at the dinner table on occasion, but most of the time, I was a normal kid, just the oldest and being responsible for my younger siblings. I do remember, though, visiting my grandparents, my grandfather and my grandmother in New York, and my father and him sitting at the dining room table playing poker and drinking what they call Boilermakers, which is a shot of whiskey sitting in a glass of beer. And they would tip that up and drink it, and they looked like they were having fun, and I was excited. And I remember thinking, I can't wait till I'm old enough to have a Boilermaker. Translate.
షూర్. సో ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను తాగుడు విషయంలో చాలా లేట్ బ్లూమర్ అంటే ఎలా చెప్పాలి? నేను నా తాగుబోతున్నా కొంచెం టైం పట్టింది పరిపక్వం కావడానికి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు నేను చిన్న వైన్ గ్లాసులో చిన్న వైన్ తాగేదాన్ని తప్పితే, మామూలు రోజుల్లో నేను నార్మల్ గానే ఉండేదాన్ని. ఎలాగో అందరికంటే పెద్దదాన్ని కాబట్టి మిగిలిన పిల్లలకు రెస్పాన్సిబిలిటీని, బాధ్యతలన్నీ నా మీద ఉండేవి అని చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత ఆవిడకి ఒక విషయం గుర్తు. అమెరికాలో న్యూయార్క్ నగరంలో వాళ్ళ తాతగారు, నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని కలవడానికి వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చుని ప్యాకెట్ ఆడుకుంటున్నారు అనమాట. ప్యాకెట్ దాన్ని బాయిలర్ మేకర్ అంటారు. బాయిలర్ మేకర్ అంటే ఏం లేదు, బీర్లో విస్కీ గ్లాసులు పెట్టి విస్కీ కలిపి తాగడం అనమాట. సో దాన్ని వాళ్ళు ఆ గ్లాస్ దాంట్లో అంటే అది టైప్ లో తాగుతారు. అది ప్రతిసారి తాగినప్పుడల్లా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు, బాగా ఉల్లాసభరితంగా ఉన్నట్టు ఆవిడకి అనిపించింది. నేను ఎప్పుడు పెద్దదాన్ని అయ్యి తాగే పరిస్థితికి వస్తానని చెప్పి ఆవిడ ఊహించడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్, క్రిష్. Thank you. So even though I was at a very young age, probably 7 to 9, I don't remember exactly how old, I knew that drinking alcohol was exciting and fun. Um, as I said, I really was a late bloomer in my alcoholism. I went through school, did the usual things, didn't really have a lot of drinking events. When I graduated high school, it made sense to me to join the military. Because that's what everybody in my family, my history was. And I was proud to serve my country. It was when I was in the military that my drinking started to become more evident, because we would all get together and have parties after work, or when we had what we call an operational readiness performance inspection. Everybody's vehicle had cases of beer or alcohol of some sort, and we played poker and we drank. So I learned how to drink pretty well when I was in the military. Translate. షూర్. నాకు 7 నుంచి 9 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అప్పటికి. ఈవిడ ఇంకా న్యూయార్క్ సన్నివేశాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. 7 నుంచి 9 ఏళ్ళు ఉన్నా కూడా నాకు అప్పటికే అర్థమైంది, తాగితే బాగా విపరీతమైన ఉల్లాసం, చాలా మంచి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందని నాకు అప్పుడే అనిపించింది. అప్పుడు నేను ముందే చెప్పాను, నేను తాగుడు కొంచెం లేటుగా అంటే పరిపక్వం అవడానికి కొంచెం టైం పట్టిందని. నేను స్కూల్లోను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నార్మల్ గానే ఉండేదాన్ని. విపరీతమైన తాగుబోతనంతో అలాంటి సన్నివేశాలు చాలా తక్కువ. నాది హై స్కూల్, అంటే మనం ఇక్కడ జూనియర్ కాలేజ్ అంటాం, ఆ టైం అది అయిపోయేసరికి, అది నేను కంప్లీట్ చేసుకునేసరికి, పూర్తి అయ్యేసరికి అందరిలాగే నేను సైన్యంలో జాయిన్ అయ్యాను. ఆవిడ ముందరే చెప్పారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో చాలా మంది, కుటుంబంలో చాలా మంది మిలిటరీలో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళలాగే ఆవిడ జాయిన్ అయ్యారు. ఎప్పుడైతే ఆవిడ మిలిటరీలో జాయిన్ అయ్యారో అప్పటి నుంచి ఆవిడ తాగుబోతనం కొంచెం బహిర్గతంగా కనిపించడం మొదలైంది. దాన్ని ఎప్పుడు అది ప్లస్ నార్మల్ గా ఏ సైన్యంలో అయినా కల్చర్ ఏముంటుందంటే, వాళ్ళ బళ్ళ నిండా బీర్లు, విస్కీ బాటిళ్ళు, మందు బాటిల్ అవన్నీ ఉండి విపరీతంగా ప్యాకాట్ ఆడుకుంటూ తాగుతూ బాగా ఎంజాయ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు తాగడం బాగా మొదలు పెట్టిందని ఆవిడ చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్, క్రిస్. Thank you. So I got out of the military. I'm moving forward. I got married. I had 2 children. I was going to school with the GI Bill. I wasn't drinking, except maybe on occasion on a weekend when we invited friends over for a cookout, or if we went out of town. My husband and I at the time went out of town on vacation, and the kids stayed with my parents. So pretty normal, really, just an occasional weekend
drunk, because I will say that when I did drink, I got drunk. And looking back now with my 9 years of sobriety, I think that's important to realize that I did not recognize that getting drunk and wasted and passing out at a party was not what normal people did. Translate. Sure. నేను సైన్యం నుంచి బయటికి వచ్చానండి. దాని తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నాను, ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నాను. దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ చదువుకోవడం మొదలెట్టాను. అది విపరీతంగా తాగడం ఎప్పుడు జరగలేదు. ఏదో స్నేహితులు కొంతమంది రావడం, వాళ్ళతో కూర్చుని కొంచెం సెలవుల టైంలో కూర్చోడం, అప్పుడప్పుడు తాగడం, లేకపోతే పిల్లల్ని ఇంట్లో పెద్దల దగ్గర వదిలేసి నేను మా భర్త కలిసి బయటికి వెళ్ళి సరదాగా హాలిడేకి వెళ్ళినప్పుడు తాగడం తప్పితే రెగ్యులర్ గా తాగలేదు. కానీ తాగినప్పుడు అలా మాత్రం విపరీతంగా సోయిపోయిపోయేటట్టు తాగేదాన్ని. నేను నాకు పెద్దగా నేను నేను ఏమంటారు, నేను ఊహించలేదు. ప్లస్ నేను తెలుసుకోలేకపోయాను ఏంటంటే, పార్టీ జరిగినప్పుడల్లా విపరీతంగా తాగేసి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళి సోయి లేకుండా పడిపోవడం నార్మల్ కాదని నాకు అప్పుడు తెలిసేది కాదు. నేను అప్పుడు తెలుసుకోలేకపోయానని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్, క్రిస్. Thank you. So, fast forward again. You know, those were intermittent drunken periods while I was married. After 25 years of marriage, and I had a good career in the medical field working, I got divorced. My 2 children, grown, left the house, and suddenly I was all alone. And that fear, I look back now and I recognize it as fear, that fear of being alone and not knowing what to do with myself, catapulted my drinking career. And that is when I started drinking, every weekend. I would come home, I'm by myself. Why not have a drink in the evening, a glass of wine or two? Then as the years progressed, and very short period of time, I say years, but within a couple of years or so, I was drinking every day. In the morning before I had to go to work, in the evening, I worked shift work, so I always had to have a shot of something when I was up and about. And then I also had to have, if I had company over, I always had to have my bottle hidden and drank their alcohol. Translate. షూర్. ఒక 25 ఏళ్ళు ముందరికి వెళ్తే జీవితంలో ఆ మధ్యకాలంలో 25 ఏళ్ళ మధ్యలో అప్పుడప్పుడు తాగడం, సోయి లేకుండా తాగడం అని జరుగుతున్నా కూడా 25 ఏళ్ళు అయ్యేసరికి నాకు విడాకులు జరిగాయి. నాకు మంచి వైద్యంలో నాకు మంచి కెరియర్ జరిగింది. దాని తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు నేను ఒంటరితనాన్ని ఫీల్ అయ్యి నేను ఒక్కతినే మిగిలిపోయాను. అప్పుడు ఒక్కతినే ఉండిపోనాదన్న భయంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఆ టైంలో నా తాగుబోతనం విర్రవీగిపోయింది. మితిమీరిపోయిందని చెప్తున్నారు. ప్రతి వీకెండ్ అంటే అమెరికాలో శనాదివారాలు, ప్రతి వీకెండ్ ఒకటో 2 వైన్ గ్లాసులతో మొదలు పెట్టింది. ఒక 2 సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి రోజు తాగడం, పొద్దున్న తాగడం, సాయంత్రం తాగడం, నేను మెలకువగా ఉన్న ప్రతిసారి ఏ పని చేయాలన్నా తాగడం, ఎవరితోటైనా ఉంటే తాగడం. నేను ఎవరితోటి లెట్సే ఆవిడ అన్నం ఏంటంటే, నేను ఇంకొకరితో తాగడానికి కూర్చున్నప్పుడు నా బాటిల్ నేను దాచిపెట్టుకునేదని వాళ్ళ మందు వాళ్ళు తాగాలి. సో ఆ పరిస్థితికి వచ్చానని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. Thank you. And what's amazing to me, looking back, is that I did not see this as a problem. I did not see that my drinking every day, whenever I was awake and not at work, as a problem. I
even got to the point where I had a flask of liquor and put it in my vehicle. So that way, when I was at work, I could go out and take a sip if I needed to, if I felt jittery. I did not recognize that being jittery in the shakes was me kind of, you know, the alcohol effect for not my body craving it and it not in my body. I needed that drink to stop the shakes. None of this going on with me and registered as not being normal. And that's the scary part. That's the powerfulness of alcohol. It is powerful, cunning, and baffling, as we learned in the program. And I did not see any of this as warning signs. My children tried to tell me. Other family members tried to tell me. And friends tried to tell me that I might be drinking too much, and I completely ignored them. It was only, and I got busted at work for arriving at work intoxicated. Translate. షూర్. నేను నా జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నేను అది పెద్ద సమస్య కింద అనుకోలేదు. రోజు తాగడం పెద్ద ప్రాబ్లం అనుకోలేదు. మెలకుగా ఉన్నప్పుడల్లా తాగడం, పని చేస్తూ తాగడం, పని చేయనప్పుడు తాగడం మొదట్లో అది ప్రాబ్లం కింద అనుకోలేదు. దాని తర్వాత ఒక ఫ్లాస్క్లో దాని తర్వాత ఒక పరిస్థితిలో ఏంటంటే నేను ఆఫీస్ కూడా ఫ్లాస్క్లో మందు తీసుకుని వెళ్ళేదాన్ని. ఎందుకంటే నాకు తాగాలనిపించినప్పుడల్లా బయటకు వచ్చి తాగడానికి. చేతులు వణికిపోయి విపరీతమైన శరీరం నాకు ఇంకా కావాలని చెప్తున్నట్టు కూడా అది నేను ప్రాబ్లం అనుకోలేదు. అది నేను అనేది ఆవిడ భయపడే విషయం ఏంటంటే ఆ జరుగుతున్నా కూడా తెలియకపోవడం విషయం గురించి ఆవిడ భయపడాల్సిన విషయం అన్నట్టు చెప్తున్నారు. ఇది కొంచెం నాకు తెలుగు వీకెండ్ ఏమనుకోవద్దు. పవర్ఫుల్, కన్నింగ్, బ్యాఫ్లింగ్ అన్నారు. చాలా శక్తివంతమైనది, జిత్తులు మారి నక్క టైప్ లో అర్థం చేసుకోలేని ఈ గుణాలు ఉన్నది ఆల్కహాలిజం అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. తాగుబోతాను ఈ విషయంలో. దాని తర్వాత ఈ విషయంలో పిల్లలు ఆవిడకి చెప్పడం జరిగింది, కుటుంబ సభ్యులు చెప్పడం జరిగింది, స్నేహితులు చెప్పడం జరిగింది. అయినా ఆవిడ వెళ్ళలేదు. ఫైనల్ గా ఏం జరిగిందంటే ఆఫీస్ లో తాగి ఓ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు, సోయ లేకుండా ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు దొరికిపోయారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, క్రిస్. Thank you. And when I got busted, do you think I admitted that I had been drinking? No, and they did, because I in the medical field and here I am coming to work drunk and supposedly taking care of patients. What a dangerous situation for me to be in, and also for the people that I'm supposed to take care of. Did not register in my brain at all that this was wrong. So in order to prove, everybody said at that point, I'm not working because they said I have a problem. I'm like, I don't have a problem. I will show you. I will go and talk to a addiction psychologist, get evaluated to show you that I don't have a problem. So I go and he says one thing to me. They do blood, they draw hair, took hair, they clipped my fingernails so they could see what kind of substances I may be taking and do a drug screen. And he asked me to please be honest with him. I said, sure. Was I honest? No. When he asked me how often I drink, I said I lied. When he asked me what I did drink, if anything, when there was an occasion, I lied. Every question that he asked me that was, I felt might get to the truth, I hid it from him and I lied in my answers. And I thought I did a great job. I thought I proved that I didn't have a problem.
So I was completely surprised when I got a phone call a few days later saying that I had a problem and that I needed to, the recommendation was that I needed to go to get treatment. And so I said, outpatient treatment, because I could do that, right? I could go and, a couple of days a week. And they said, no, inpatient. So now all the fear comes to me because now I may lose my license. I may lose my house. I may lose all the things that I had worked so hard for because I did not see how alcohol was affecting my life. Please translate. షూర్. ఆవిడ ఆఫీస్లో తాగి ఆఫీస్కి వెళ్ళి దొరికిపోయినప్పుడు అబద్ధం ఆడానని చెప్తున్నారు. ఆవిడ చేసేది వైద్య మెడికల్ ఫీల్డ్లో కాబట్టి ఆవిడ పని ఏమిటంటే పేషెంట్లను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం. సో ఆ ఫీల్డ్లో ఆవిడ తాగి వెళ్ళడం ఎంత హానికరం, ఎంత డేంజరస్, ఎంత ప్రమాదకరమో ఆవిడ అప్పుడు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. సో దాని తర్వాత ఇంకా సరే వాళ్ళ ఆఫీస్లో అదే దొరికిన వెంటనే ఆవిడకి ఒకసారి వెళ్ళి అదే మన అడిక్షన్ కౌన్సిలర్ తోటి మాట్లాడమని చెప్పారు. మాట్లాడమంటే ఈవిడ నేను నాకు ప్రాబ్లం లేదని ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుని నేను నిరూపించుకోవడానికి ఆవిడ కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన వెంటనే అతను చేయాల్సిన టెస్టులు అన్ని చేశాడు. బ్లడ్, గోల్డ్, అన్ని రకాల పైనుంచి కిందాక అన్ని రకాలు ఏంటంటే ఏమేమి తాగుతున్నారు, ఏమేమి మందులు వేసుకుంటున్నారు అని చూడడానికి అన్ని రకాల టెస్టులు చేశారు. చేసి నిజం చెప్పండి నాకని చెప్పి అడగడం జరిగింది. నన్ను అడిగిన వెంటనే ఆవిడ నేను అన్ని రకాల అబద్ధాలు చెప్పారు. ఎన్ని రోజులు తాగుతానో నేను తప్పు చెప్పాను, ఎన్ని రోజులు నేను ఏం తాగుతాను, ఎన్ని రోజులు తాగుతాను, ఎప్పుడెప్పుడు తాగుతాను, ఏ విషయం చెప్తే అతనికి దొరికిపోతానని నాకు అనిపించిందో అవన్నీ విషయాల్లోనూ అబద్ధాలు చెప్పాను. చెప్పి నేనేమనుకున్నానంటే బ్రహ్మాండంగా చెప్పాను. నేను ఎప్పటికీ తెలియలేదు నాకు నా తాగుతాను గురించి అని నేను అనుకున్నాను. కానీ యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే వింత జరిగింది ఏంటంటే వెంటనే నాకు ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చి నీకు ప్రాబ్లం ఉంది, నీకు తాగుడుతోటి ఇబ్బంది ఉంది, నువ్వు వైద్యం చేయించుకోవాలని మా ఆఫీస్లో చెప్పిన వెంటనే నేను చాలా షాక్ టైప్లో గురయ్యానని చెప్తున్నాను. దాని తర్వాత నేనేమనుకున్నాను, సరే అవుట్ పేషెంట్ అంటే అడ్మిట్ అవ్వకుండా బయట నుంచే ఓసారి వెళ్ళి నేను అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూపించుకుని వచ్చేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు నేను అనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే లేదు అలా కుదరదు, నువ్వు అడ్మిట్ అవ్వాల్సిందే అన్నట్టు చెప్పారు. సో దానివల్ల నేను షాక్ తిన్నాను. ఎందుకు అంటే ఒకవేళ నేను అడ్మిట్ అయితే నేను ఏవేవైతే కష్టపడి సంపాదించుకున్నాను, నా మెడికల్ లైసెన్స్, నా ఇల్లు, నేను కష్టపడి సంపాదించడం అన్ని నేను కోల్పోతానేమో అని చెప్పి విపరీతమైన భయానికి లోనైనని అటు చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రిస్. Thank you. And even with that, even with a medical professional telling me that I had a problem, I still thought they were wrong. I was in denial, self-denial. I could not even admit to myself, be honest with myself, that I had a problem. But in order for me to keep my license and to be able to practice in the field of medicine of my career choice, I had to go to treatment and I had to report to this group. Now, this is how crazy alcohol makes you think in your head. So, do I go to a treatment center here in Florida? No. Why? Because I was afraid somebody might see me and know me. I go to a treatment center in Arizona because no one knows me there. And I tell everybody here in Florida that I decided to take a little sabbatical and take a little break from work and everything because everything is just too stressful and I just need to get away and visit my son who lives in Arizona for a couple of months.
So I hear music. రామసత్యం గారు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. సత్య గారు ఆయన మ్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. It's okay. Go ahead. So I decided to go to Arizona for treatment, and at first it was only supposed to be 30 days. And I say only 30 days because I ended up staying 90 days, and it's by the grace of God that I stayed the 90 days. Translate, please. Sure. నేను ఆ కౌన్సిలర్ అడిక్షన్ కౌన్సిలర్ ప్రాబ్లం ఉందన్నా కూడా నేను ప్రాబ్లం అని ఒప్పుకోలేదు. దాన్నే డినయల్ అంటారు. కానీ నేను ఒప్పుకోలేదు, నాకు నేను ఒప్పుకోవట్లేదు. నేను ఎవరికి ఒప్పుకోకపోయినా కూడా నేను చేసేది వైద్య రంగంలో నేను చేయాల్సిన పనికి నా లైసెన్స్ కోల్పోతానని చెప్పి భయంతో సరే అని చెప్పి ట్రీట్మెంట్కి రెడీ అయ్యాను. ట్రీట్మెంట్ అంటే అడ్మిట్ అవ్వడానికి రెడీ అయ్యాను. కానీ ఇక్కడ కూడా నా తెలివితేటలు ఏంటంటే, తాగుబోతు తెలివితేటలు అంటాం కదా, తెలివితేటలు ఏంటంటే, నేను ఉండేది ఫ్లోరిడాలో, కానీ అక్కడే అడ్మిట్ అవ్వలేదు. ఎవడైనా చూసామని అంటాడేమో అని చెప్పి చాలా తెలివిగా దాని పక్కన నా అనుకున్న రాష్ట్రం ఆరిజోనా అనే రాష్ట్రంలో అక్కడికి ఎవరికి నేను తెలియదు కాబట్టి నేను అక్కడ అడ్మిట్ అవుదామని డిసైడ్ అయ్యాను. ప్లస్ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ నేను నా పని నుంచి, ఉద్యోగం నుంచి, నా పని నుంచి విపరీతమైన స్ట్రెస్ గా ఉంది, సో అందుకని బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పి, అది యాదృచ్ఛికంగా నా కొడుకు కూడా అరిజోనాలో ఉండడంలో నేను అరిజోనాలో ఒక ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో అడ్మిట్ అయ్యాను. యాక్చువల్గా మొదట్లో అది 30 రోజులే అనుకున్నాము, కానీ మొత్తం 90 రోజులు ఉండడం జరిగింది. కానీ దేవుడు దయ వల్ల ఆ 90 రోజులు ఉన్నాను. అది చాలా మంచి జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్, Chris. Thank you. So, I thought I'm fooling everybody, and in actuality, I was fooling myself. So I go to this treatment center in Arizona, spend a lot of money because treatment centers are not free, unlike the rooms of AA. Since I wasn't working, I had to use my retirement funds to pay for this treatment center. But fortunately, it was an AA-based treatment center. Besides having group therapy and an individual counselor, we went to AA meetings every day. We had a big book session that I attended, and we read from the big book and talked from the big book of Alcoholics Anonymous. So initially, I was still in denial because I went to prove everybody wrong, right? I don't have a problem. I'm going to go because you say I need to go. But remember, you guys, you're wrong. I don't have a problem. I was there for 30 days, and a little bit started sinking in from the meetings that, started speaking to me that maybe I do have a problem. And so it was suggested that I stay another 30 days. And I said I would pray about it. And when I said, okay, I'll stay another 30 days, 60. And then when I was getting ready to leave again, they suggested that I stay another 30 days. And I was like, I can't do that. And they suggested I pray about it. So I did. And the next thing I know, when they asked me if I decided to stay another 30 days, I wanted to say no, but yes came out of my mouth, and that is by the grace of God. So I stayed. When I left there, it's strange how fear works. I had worked the steps up through step 9 to the best of my ability, and had a sponsor while I was there. But now I was terrified. I was still full of fear. I was afraid not to drink, and I was afraid to drink. And I was afraid of what would happen when I left the treatment center. Please translate. Sure. నేను
ఆ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అందరినీ మోసం చేద్దాం అనుకుని జాయిన్ అయ్యాను, కానీ యాక్చువల్ గా జరిగింది ఏంటంటే నన్ను నేను మోసం చేసుకుంటానని అర్థమైంది నాకు. అది అరిజోనాలో ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ జాయిన్ అవ్వడానికి అదేమి చిన్న విషయం కాదు, చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి, ఏలాగా ఫ్రీ కాదు అది. దానికి నేను రిటైర్మెంట్ కి దాచుకున్న డబ్బుల్లోంచి డబ్బులు వాడాల్సి వచ్చింది. కానీ అదృష్టవశాత్తు అది ఏ ప్రోగ్రాం ప్రకారం జరిగే ట్రీట్మెంట్ సెంటర్, నడిచే ట్రీట్మెంట్ సెంటర్, అక్కడ గ్రూప్ థెరపీ, అది కౌన్సిలర్ నాతో మాట్లాడడంతో పాటు ప్రతిరోజు మీటింగ్లకు వెళ్ళడం, బిగ్ బుక్ లోంచి రోజు చదవడం, దాని గురించి చదివిన దానికి అర్థం చేసుకుని దాని గురించి మాట్లాడడం, ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి. మొదట్లో నేను నేను అప్పటికీ ఒప్పుకోకపోయినా ఏమనుకున్నానంటే, నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు పక్కన ప్రతి ఒక్కడికి నేను తాగుబోతుని కాదని చెప్పి ప్రూవ్ చేద్దామని అడ్మిట్ అయ్యాను. 30 రోజులు ఉన్నాను. 30 రోజులు అయ్యేసరికి కొంచెం తెలియడం మొదలెట్టింది. అరే అవును కదా, ఇది విషయం, నాలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు అర్థం అవడం మొదలుపెట్టింది. ప్రాబ్లం ఉన్నది ఏమో అనే పరిస్థితికి వచ్చాను. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 30 రోజులు ఉండమన్నారు. అప్పుడు నేను ఒకసారి ప్రే చేస్తాను, ప్రార్థన చేసుకుని చెప్తానన్నాను. దాని తర్వాత సరే ఉంటానన్నాను. దాని తర్వాత మళ్ళీ అంటే మొత్తం 60 రోజులు అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఇంకో 30 రోజులు ఉండమన్నారు. సరే ఇంక నేను ఉండను అంటే, సరే నువ్వు ఈసారి కూడా ఒకసారి దేవుడికి ప్రార్థన చేసుకుని చెప్పమన్నారు. నేను ప్రార్థన చేసుకుని బయటికి వచ్చి నేను ఉండనని చెప్దామని వెళ్ళి ఉంటానని చెప్పడం జరిగింది. నేను అదృష్టం కింద భావిస్తాను. నేను అలా చెప్పడం వల్ల చాలా మంచే జరిగింది. నేను 90 రోజుల తర్వాత ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి విపరీతమైన భయం. అసలు ఎన్ని రకాల భయం అంటే, అప్పటికే ఆల్రెడీ నేను 9వ సోపానం దాకా పూర్తి చేసి ఉన్నాను నాకు తెలిసిన దాని ప్రకారం. బయటకు వచ్చేసరికి తాగాలంటే భయం, తాగకుండా ఉండాలంటే భయం. ప్రపంచాన్ని నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలనే భయంతో బయటకు వచ్చాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్ ప్లీజ్. So, it was time for me to leave, and my daughter was living in South Carolina at the time, and so and my son living in Arizona. So I decided I was scared to go home right away because all my friends drank, and they told me I had to change everything, and I didn't have a job. So I spent a little bit of time with my son and his family, about a week, and then I flew in Arizona, and I flew from there to South Carolina, and was spending a few days there with my daughter before I came back to Florida. And I was starting to feel restless, irritable, and discontented. I was starting to question whether or not I really had a problem. I was thinking everybody's still crazy. I went through all this, spent a lot of money, and maybe I really don't have a problem. And thank God that He works mysteriously in ways for me. My daughter handed me a meeting list, meetings in South Carolina. She gave me the phone number of a cab company, handed me $20, and said, "Mom, you need to go to a meeting." And so she left for work with her husband, and I sat there looking at that $20 and going, I can go to a meeting, or I could go buy me a bottle, because this girl loved her bourbon. I had tried lots of drinks, and if they didn't agree with me, I didn't say, "God, please help me, I'll never drink again." I always said, "Oh, this drink doesn't agree with me, this alcohol, I'm going to try something different." And I settled on bourbon. That was my drink of choice. So I'm looking at the $20 thinking, I can go to a meeting, or I can go buy a bottle. I can go to a meeting, or I can go buy a bottle. And I hear this voice in my head that says, "Chris, you need to go to a meeting." So I found myself dialing for a cab, and
The cab comes, I get in the cab, and I give the address to this woman cab driver, and the first words out of her mouth are, "Oh, I know this place. I am a recovered addict." Please translate. షూర్. యా నేను అక్కడ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ నుంచి బయటకు వచ్చే సమయానికి మా అమ్మాయి సౌత్ కెరోలినా అనే రాష్ట్రంలో ఉంటుంది, మా అబ్బాయి అరిజోనా అనే రాష్ట్రంలో ఉన్నాడు. ఇక్కడ నాకు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ లో జనాలు చెప్పిందంటే మొత్తం మార్చేయమన్నారు, జీవితం మొత్తం మార్చేయమన్నారు. సరే అని చెప్పి నేను అక్కడ అరిజోనాలో నా కొడుకు తన కుటుంబంతో ఒక వారం ఉండి, దాని తర్వాత ఫ్లైట్ ఎక్కి సౌత్ కెరోలినాకి మా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాను. అక్కడ కొన్ని రోజులు మా అమ్మాయి దగ్గర ఉండి, దాని తర్వాత ఫ్లోరిడాకి వెనక్కి వచ్చాను. వచ్చినప్పటి నుంచి నేను చాలా ఇరిటబుల్ గా, అసంతృప్తికరంగా, చాలా అసహనంగా ఉన్నాను. అప్పుడు ఇంక నాకు ప్రశ్నలు, రకరకాల ప్రశ్నలు మొదలైపోయి, నాకు నిజంగానే ఇబ్బంది, ప్రాబ్లం ఉందా? ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకున్నా కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు పిచ్చోళ్ళ? వాళ్ళు నిజంగానే నాకు ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే వాళ్ళు అందరూ కావాలి మోసం చేస్తున్నారా, వాళ్ళు మోసపోతున్నారా, అసలు నాకు ప్రాబ్లం లేదేమో అని ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఉండే టైంలో జరుగుతున్న టైంలో ఏంటంటే భగవంతుడు నా జీవితంలో చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం వహించాడు. ఆయన రకరకాలుగా పనిచేశాడు నాకు. ఈ ఈ నా జీవితంలో ఎలా పనిచేశాడంటే, మా అమ్మాయి నేను సౌత్ కెరోలినాలో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నా చేతికి సౌత్ కెరోలినా ఆ ఏరియాలో ఉన్న మీటింగ్ లిస్టు, దాని తర్వాత అది టాక్సీ కంపెనీ ఫోన్ నంబరు, $20 కాగితం, ఆ 3 చేతికిచ్చి నువ్వు మీటింగ్ కి వెళ్ళు అని చెప్పి తను తన భర్త ఉద్యోగానికి పని చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయారు. నేను ఆ $20 కాగితాన్ని చేతిలో పెట్టుకుని నేను మీటింగ్ వెళ్ళాలా తాగాలా అని చెప్పి ఆలోచన మొదలు పెట్టాను. బోర్బోన్ రకం బ్రాందీ లాంటి మందు, బోర్బోన్ అనే ఒక టైప్ ఆఫ్ మందు నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే ఆవిడ నాకు ఏంటంటే, నా పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను ఒక మద్యం, ఒక రకమైన మద్యం తాగిన వెంటనే నాకు ఒంట్లో బాగోలేదంటే నేను తాగడం ఆపను, వేరే రకం ట్రై చేసే టైపు నేను. సో అన్ని రకాలు ట్రై చేశాక నాకు అన్నిటికంటే బాగా నచ్చింది బోర్బోను. సో అందుకని నాకు అదంటే చాలా ఇష్టం. సో నేను అదే ఇప్పుడు నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే, నా చేతిలో $20 కాగితం పెట్టుకుని నేను మీటింగ్ వెళ్ళాలా బాటిల్ కొనుక్కోవాలన్న ఆలోచన టైంలో లోపల నుంచి ఒక వాయిస్ చెప్పింది, క్రిస్ నువ్వు మీటింగ్ కి వెళ్ళాల్సి. No, I was just translating. So I'm not done yet. Give me just 30 seconds. Okay. So ప్లీజ్ మీటింగ్ కి వెళ్ళమని చెప్పిన వెంటనే నేను అప్పుడు ఏం చేశానంటే, వెంటనే ఫోన్ తీసుకుని టాక్సీ కంపెనీకి ఫోన్ చేసి క్యాబ్ను పిలిపించుకున్నాను. క్యాబ్లో కూర్చుని ఆ క్యాబులో ఆ డ్రైవర్ సో ఆవిడికి నేను ఏమని చెప్పానంటే, నేను అడ్రస్ ఇచ్చిన వెంటనే ఆవిడ వెంటనే నాకు ఈ అడ్రస్ తెలుసు, నేను కూడా రికవర్ అవుతున్న డ్రగ్ అడిక్ట్ అని చెప్పింది. Yeah, I'm done now, Chris. Please go ahead. Thank you. So I'm in the cab going to a meeting, and this lady will not shut up. She keeps talking about AA, how it changed her life, and that one day I will look in the mirror and like myself again. And so I go to the meeting, and there's like over 100 people there, and the chairperson, and this is where I believe God has always been looking out for me and showing me whenever I had a doubt that, or became restless and irritable and discontented, and that thought came in my mind that maybe I don't have a problem, God showed me an answer and presented a solution to me to remind me that yes, I do. So I'm at this meeting, and the chairperson says, our topic today is going to be looking in the mirror. I get goosebumps because that's what that
cab driver said to me. Everybody shares on that. I get called on by the chairperson, and when you're new in sobriety, almost every word that comes out of your mouth is garbage, okay? It's like vomit. And so because I was restless, irritable, and discontented, when he called on me, he said, let's hear from the little lady from Florida. I vomited verbally all over the place about how miserable I was and how I was afraid I was not going to be able to use my license again. At the end of the meeting, these women came up so warm and friendly and gave me their phone numbers and said whenever I'm back visiting my daughter to please give them a call. This man also came up to me, a big man, and he said, I just want to let you know that I'm a doctor and that I have been where you have been, and things will get better if you work this program. There's my 3 signs. I realized that God was speaking to me because the odds of getting in a cab with somebody that was a recovered addict, going and her saying you will look in a mirror and like yourself one day, and then the chairperson selecting that as a topic, and then me vomiting all over the place about my fears of not being able to practice medicine, and this doctor in the room coming up and reassuring me everything would be okay. Those were my signs. And I can tell you that every time I had that crazy thought in my early years of sobriety that maybe I didn't have a problem, God provided me with a sign. Please translate. Sure. ఓకే. నేను ఆ క్యాబ్‌లో ఎక్కిన వెంటనే ఆ క్యాబ్ డ్రైవరు అసలు ఆ ఏఏ గురించి చెప్తూనే ఉంది. ఎంత బాగుంటుందో, ఏం చేస్తారు, ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం చెప్తూనే ఉంది. దాని తర్వాత ఆఖరికి నువ్వు అద్దంలో చూసుకుని నిన్ను నువ్వు ఇష్టపడే రోజు వస్తుందని చెప్పింది నాకు. సరే దాని తర్వాత మీటింగ్‌కి వెళ్ళేసరికి అందులో 100 మంది ఉన్నారు. 100 మంది ఉన్నారు. ప్లస్ ఆ మధ్యలో ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే, భగవంతుడు నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూనే ఉన్నాడు. నేను ఎప్పుడైతే అసహనంగా, ఇరిటబుల్ గా ఉంటానో, అసంతృప్తికరంగా ఉంటానో, అప్పుడు భగవంతుడు ఎప్పుడు నాకు ఏదో ఒక దారి ఇండికేషన్ చూపిస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఆ మీటింగ్ లో కూర్చున్న వెంటనే ఆ చైర్ పర్సన్ ఇచ్చిన టాపిక్ ఏమిటంటే, మనని మనం అద్దంలో చూసుకోవడం. సో ఆవిడ వెంటనే ఆశ్చర్యపోయింది. ఆవిడ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఏమిటి, నువ్వు అద్దంలో చూసుకుని నిన్ను నువ్వు ఇష్టపడడం ఏమిటి, పడతావని చెప్పడం ఏమిటి, ఈ చైర్ పర్సన్ యాదృచ్ఛికంగా నువ్వు అద్దంలో చూసుకోవడం అనే టాపిక్ ఇవ్వడం ఏంటి. ఆవిడకి వెంట్రుకలు నెక్కబడుచుకున్నాయి. అందరూ దాని గురించి మాట్లాడారు. చైర్ పర్సన్ ఏమో ఈవిడ గురించి మాట్లాడమన్నారు. ఆవిడ ఇది చెప్పేది ఏంటంటే, కొత్త మిత్రుడు కొత్త మెంబర్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ మాట్లాడిందంట అని ఉంటారు, లోపల ఉన్న కుళ్ళంతా కక్కడము, వామిటింగ్, గార్బేజ్, చెత్త చెదారం అని చెప్తున్నారు. ఆవిడ కూడా ఆవిడ చైర్పర్సన్ లేచి, ఇగో ఫ్లోరిడా నుంచి ఒక లేడీ వచ్చింది, ఆవిడ మాట్లాడుతున్నాను వెంటనే నేను అదే చెప్పాను, నేను నా లైసెన్స్ లేకుండా నేను ఆ వైద్య రంగంలో నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేను, అది ఇది అనుకుంటూ బాగా గట్టిగా కక్కాను. అంతా అయ్యేసరికి మీటింగ్ అయిపోయిన వెంటనే అందరూ వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడి, మీ అమ్మాయి దగ్గరికి సౌత్ కేరళైనా వచ్చినప్పుడల్లా మాతో మాట్లాడమని ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చి ఇవన్నీ చేశారు. ఎంతట్లోకి ఒక పెద్ద మనిషి, మంచి జైగంటిక్ పర్సనాలిటీ ఉన్న మనిషి ఒకటి వచ్చి, నేను డాక్టర్ని, ఓకే, నేను కూడా రికవరింగ్ ఆల్కహాలిక్ ని, ఇదంతా నేను చూశాను, డెఫినెట్ గా పరిస్థితులు బాగుపడతాయని చెప్పారు. చెప్పిన వెంటనే నాకు ఒక్కొక్కటి రిలేట్ చేసుకుంటే నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే, అన్ని ఒక విధంగా నన్ను కన్విన్స్ అయిపోయాను. ఫస్ట్ ఏమిటి, నేను క్యాబ్ ఎక్కడం ఏంటి, ఆ క్యాబ్ లో డ్రైవర్ రికవరింగ్ ఆల్కహాలిక్ అవడం ఏంటి, ఆ అమ్మాయి అద్దంలో చూసుకుని నీకు నువ్వు ఇష్టపడతావని చెప్పడం ఏమిటి, నేను మీటింగ్ లో ఆ చైర్ పర్సన్ అద్దంలో చూసుకోవడం గురించి టాపిక్ ఇవ్వడం ఏంటి, నేను నా వైద్య రంగం గురించి, నా లైసెన్స్ గురించి కక్కడం ఏమిటి,
అక్కడ ఒక డాక్టర్ రికవరింగ్ ఆల్కహాలిక్ ఉండడం ఏమిటి, ఆయన వచ్చి నాతో మాట్లాడడం ఏమిటి, అంత బాగానే ఉంటుందని చెప్పడం ఏంటి. దాని ప్రకారం నేను బాగా నాకు కన్విన్స్ అయిపోయాను. దానికి నేను గట్టి నమ్మకం వచ్చింది నాకు, ఇది నేను కరెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నానని. ఇవన్నీ సంకేతాల కింద తీసుకున్నాను నేను. ఎప్పుడైతే నేను కొత్త రోజుల్లో నేను ఎప్పుడైతే అసహనంగా అసంతృప్తికరంగా ఉన్నానో అప్పుడు ప్రతిసారి భగవంతుడు నాకు ఏదో విధంగా సంకేతం ఇస్తూనే ఉన్నాడు, నాకు హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్, క్రిస్. Thank you. So eventually I make it home and go to a meeting, that's what I was told to do. And by now I knew that even though I still thought I didn't really have a bad problem, the only way I was going to be able to keep my license was to do what I was told to do. And so I'm a good rule follower that way, except when it comes to knowing when not to drink, right? So I come back to Florida. I start attending meetings. I find myself a sponsor because that's what they said I should do. I start reworking the steps because my sponsor said I should do that. Occasionally, that little doubt still rises. For instance, am I really an alcoholic? And every time, as I said, God sent me a sign. For instance, I was feeling irritable, restless, and discontented and blaming everybody because I didn't have a job yet. And I'm having to do all this work for what? When I maybe really don't have a problem. And my house phone rang and I answer it. And it is the local liquor store down the road from me. And the lady on the phone says, "Chris, I'm calling because we haven't seen you in 3 months and we were worried. Are you okay?" I could not wait to hang up that phone. It was burning in my hand. I mean, oh my God. The liquor store is worried about me because I'm one of their best customers. That there was the final message from God to me that I had a problem. So I started really working the steps and doing whatever my sponsor told me to do. I started chairing a meeting on Sunday, doing service work, cleaning up after a meeting, making coffee. My sponsor told me that I should be an alternate GSR for our group and back up our GSR. So I did, and my GSR at the time got very ill with leukemia. So God works. So the next thing I know, I'm the GSR. I am attending meetings at district. I work the steps. I am starting to feel happy, joyous, and free. I am starting not to feel so fearful about everything. I am feeling the power and the solution that this program has for us, for me, and what it's doing for me as an alcoholic. It's providing me the solution to live a sober and happy life. Translate. Sure. దాని తర్వాత ఆ సౌత్ కేరళ నుంచి మళ్ళీ ఫ్లోరిడాకి వచ్చేసాను. వచ్చిన మీటింగ్లకు వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను. దాని తర్వాత ఇప్పటికీ నాకు ఇంకా డౌట్ ఉంది, నేను నిజంగానే తాగబోతున్నా కాదు అని. కానీ నా లైసెన్స్ కోసం, అది ఉంచుకోవడం కోసం రూల్స్, నేను యాక్చువల్గా నేను అన్ని రూల్స్ ఫాలో అవుతాను. తాగుడు విషయంలో తప్పితే మిగిలిన చోట్ల అన్నింటిలోనూ రూల్స్ ఫాలో అవుతాను. సో నేను ఫ్లోరిడాకి వచ్చేసాను, మీటింగ్లు అటెండ్ అవ్వడం మొదలు పెట్టాను, స్పాన్సర్ని తీసుకున్నాను, మళ్ళీ స్టెప్పులు చేయడం మొదలు పెట్టాను. అప్పుడప్పుడు నిజంగానే డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి, నేను నిజంగానే తాగుబోతున్నా కాదా అని. అప్పుడు భగవంతుడి సంకేతం చాలా గట్టిగా పంపిస్తాడు. ఉదాహరణకి ఒకసారి నేను ఇలాంటి డౌట్ లో ఉన్నప్పుడు లోకల్ వైన్ షాప్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. క్రిస్, నువ్వు జాగ్రత్తగానే ఉన్నావా? లేకపోతే నేను చాలా రోజుల నుంచి నువ్వు కనబడట్లేదు,
ఏమైంది నువ్వు బాగానే ఉన్నావు అని అడగడం మొదలు పెట్టారు. అడిగిన వెంటనే నేను ఫోన్ పెట్టేద్దాం అనుకుని అప్పుడు అర్థమైంది నాకు, నేను వాళ్ళ బెస్ట్ కస్టమర్నా అంటే నాకు డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం ఉంది. సో అప్పుడు ఇంక నేను సోపానాల మీద గట్టిగా పనిచేయడం మొదలు పెట్టాను. దాని తర్వాత వారానికి ఒకసారి ఆదివారం పూట మీటింగులు చేయడం మొదలు పెట్టాను, సర్వీస్ చేయడం మొదలు పెట్టాను, మీటింగ్ రూములు క్లీన్ చేయడం మొదలు పెట్టాను, మీటింగ్ రూమ్ లో కాఫీ తయారు చేయడం మొదలు పెట్టాను. కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి మా గ్రూప్ చైర్పర్సన్ సరే నువ్వు ఆల్టర్నేట్ జిఎస్ఆర్ కింద ఉండమన్నారు. సరే అన్నాను నేను. దాని తర్వాత పాపం అప్పుడు ఉన్న జిఎస్ఆర్ కి క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జిఎస్ఆర్ అయిపోయాను. దాని తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ మీటింగ్లు ఆడడం మొదలు పెట్టాను. మెల్లిగా మెల్లిగా హ్యాపీ జాయస్ ఫ్రీ అంటే ఏమిటి, నేను అది సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఎలా ఉండాలనేది అర్థం అవడం, నన్ను నేను మళ్ళీ ఇష్టపడడం మొదలు పెట్టాను. అసలు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ వాళ్ళ దాని సొల్యూషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నాకు అర్థం అవడం మొదలు పెట్టింది. హ్యాపీ అది సూపర్ గా ఉండడం ఎలాగా, ఆనందంగా ఉండడం ఎలా అనేది నాకు అర్థమైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ క్రిస్. Thank you. And you know what's amazing to me is I can't tell you the exact day or time or when it actually occurred that the obsession to drink disappeared or the phenomenon of craving left me. I just know that it did. One day I just realized that I hadn't thought about drinking at all. This program, I want to focus now on what it's like for me, because now I've got 9 years of sobriety. This program has given me freedom from my fears. I'm not going to say it's perfect. There are times when a fear will crop up, but I have the tools to use to work through them, to live through life as life happens, to live through my feelings and not dwell and get trapped in that fear. I was recently, well, a little over a year now, right before COVID, I got diagnosed with breast cancer. I can tell you, I'm still on treatment and stuff, but I have not been fearful one bit about the outcome, because I know that God has me. My God has me. He's taken me out of the darkness of alcoholism and brought me into the light. And that no matter what happens, He has my back. So it's really important for me to give back to AA what was so freely given to me. I do a lot of service work. I am our district's alternate DCM. I volunteer for different things when we have our area assembly. My group is a Zoom online meeting group like this group, but we use Zoom format, and I chair one of our meetings, our speaker meeting on Friday night. I can't thank AA enough or do enough for AA for this new life I have. It is a blessing to me, and it lets me live life on life's terms without any fear. And I think that's it for me. Thank you. Please translate. Oh, I do have one other thing after that. I would like to read, after you translate, I would like to read a portion of the AA thought for the day. Sure. నేను ఏ రోజు ఏ టైంకి ఆ తాగుబోతు సమస్య నుంచి తాగాలనే కోరిక వెళ్ళిపోయిందో చెప్పలేను, కానీ నేను ఈ పని చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత ఒకసారి అనిపించింది నాకు, ఇంకా నాకు తాగుబోతు నుంచి నన్ను దేవుడు విముక్తి ప్రసాదించాడని నాకు అనిపించింది. ఇప్పుడు నేను 9 ఏళ్ల నుంచి సోబర్ గా ఉన్నాను. ఇక్కడ నాకు ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏమిస్తుందంటే భయం నుంచి ఫ్రీడమ్ ఇస్తుంది,
అది విముక్తినిస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ కాకపోయినా కూడా అప్పుడప్పుడు భయాలు వస్తుంటాయి, ఆలోచనలు వస్తుంటాయి, విపరీతమైన ఎమోషన్లు వస్తుంటాయి. కానీ ఇది నాకు ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చే పనిముట్లతోటి నేను వాటన్నిటిని అధిగమించగలను. ఈ భయం ఉన్నా, కోపం ఉన్నా, కోపతాపాలు ఏమున్నా వాటిని నేను భరించకుండా బతకగలిగే ఆవిడ అన్నట్టు పనిముట్లను ఇచ్చారు. కరెక్ట్ సంవత్సరం పోయి కరెక్ట్ పాండమిక్ అదే ఈ లాక్డౌన్ రాకముందర ఆవిడకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ అయింది. ఆవిడ ఇంకా ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నారు, వైద్యం జరుగుతుంది. కానీ కించిత్ కూడా భయపడట్లేదు, ఎందుకంటే భగవంతుడు నాకు ఉన్నాడు. ఆ అంధకారాన్ని నుంచి ఈ లైట్ లోకి ఈ విముక్తిని ప్రసాదించిన దేవుడు నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడనే నమ్మకం. ఏమి జరగని, ఏ ప్రపంచంలో నా జీవితంలో ఏది జరిగినా కూడా భగవంతుడు నన్ను నమ్మకం నాకు ఉచితంగా ఇంత ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ కి నేను వెనక్కి ఇవ్వాలనేది చాలా చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను. నేను విపరీతమైన సర్వీస్ వర్క్ లో సేవలో చాలా పాల్గొంటాను. నేను డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పనిచేస్తాను. నేను దాని తర్వాత మాకు ఈ ఏరియాలో మాకు మీటింగ్లు అసెంబ్లీలు జరిగినప్పుడు నేను వాలంటీర్ చేసి నేను పనులు బాధ్యతలు తీసుకుంటాను. మాకు ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ మీటింగ్లు మీరు వేరే చేస్తున్నాను. నేను జూమ్, మా మీటింగ్లు జూమ్ లో ఉంటాయి. ఆ జూమ్ లో శుక్రవారం పూట నేను స్పీకర్ మీటింగ్ ని చైర్ చేస్తాను. నేను ఎంత ఏకి నేను ఎన్ని విధాలుగా ధన్యవాదాలు తెలిపినా కూడా తక్కువే అని నేను భావిస్తున్నాను. నాకు ఒక మంచి భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం కింద భావిస్తాను నేను ఏని. జీవితంలాగా అంటే ఏది లైఫ్ ఆన్ లైఫ్ టర్మ్స్ ఎలా బతకాలో నేర్పించింది నాకు. నేను చాలా అదృష్టవంతురాలుగా భావిస్తున్నాను. ఎస్ క్రిస్. Okay, thank you. So my final comment is the AA 24-hour book, the AA Thought for the Day, July 17th. The new life of sobriety we are learning to live in. AA is slowly growing on us, and we are beginning to get some of that deep peace of mind and serenity that we never thought were possible. At first, we may have doubted this could happen to us, but after any considerable length of time in AA, looking at the happy faces around us, we know that somehow it is happening to us. In fact, it cannot help happening to everyone who takes the AA program seriously day by day. Can I see my own happiness reflected in the faces of others? And for me personally, yes, I can. Thank you for asking me to speak. Thank you so much, Chris. So this is something that people can read in the local language, so I'll not translate. I just want to close by saying you were such a darling. Okay, I mean the translation was so easy for me. You gave me the required time, and I would like to just close with one thing. I mean, I wish you all the very best. I hope you get well soon. Thank you so much, Chris.